So, welcome everyone. You are welcome to day 6 of Epochs Data Science Bootcamp. So today we are going to cover the topic supervised ML algorithms and using classification and ensemble models to predict discrete variables, discrete values, and etc. So today's session is handled by our Joel Basic Kidwin, who has covered a session in SQL and also covering today's session. So over to you, Joel. Yeah, thank you, Taran. Hello everyone. I'm back. Are we expecting a few more people, or are we good to start with this? നമ്മളൊരു 20 people ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് പോലെ വന്നെ ആദ്യത്തെ കാലം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 8-10 ആകുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay. Okay, we'll start now. So I'll just take it up from where. Okay, I just need to know, like, what have we covered yesterday. So yeah, so you might have heard about the various paradigms of machine learning, like supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, and reinforcement learning. So tomorrow, you started with supervised learning. And can anyone say what supervised learning is? Chat box, mic anywhere.
എന്താണ് supervised learning? It's a type of training a model by using labeled data set. Okay, using a labeled data set. Okay. So what exactly, why exactly do you need a labeled data set? Yeah, models learn from labeled data. What are they learning? The similarities, the relationships, or the features. Okay, similarities, features, relationships. Relationship would be the, correct term. So what, supervised learning does is that you said it uses label data. Okay, so what is the advantage of using label data there? How label data helps supervised learning, or how label data helps learning, is that it supervised learning, what it does is it will identify the relationship between input and output. Okay, so if you have input and output, that is when you call the data labeled, because every input is mapped to an output. Okay, so the model learns what that mapping function actually is. Getting my point? If I have x and y, x is my input and y is my output. X is natural numbers from 1 to 10, and y is the square of each of the x values. Okay, so if x is 1, y is 1. If x is 5, y is 25. Okay, so looking at that, as a human being, you will be able to understand that the relationship between x and y is what? Y is equal to x squared. Okay, similarly, what we are doing in supervised learning is that we are teaching, or we are trying to teach the model, or we are enabling the model to identify that y is equal to x squared. Okay, we are making the model to understand this is the underlying equation. Okay, so that is what is being done in supervised learning. Now there are two major types of supervised learning. What are they? Two types of supervised learning. Exactly. It is classification and regression. So previous day you have covered regression, and today we'll be covering classification. Okay. So what is the difference between classification and regression? Yeah. So I'll go to that. So the major difference is that in regression, the output will be a continuous value, whereas in classification, it will be categorical. What do you mean by a continuous value? Continuous value means you cannot, put the values, you cannot handpick the values as groups. Okay, it can be any number. Let's say, for example, a continuous variable can be something between the numbers between 1 and 100. Okay, it can be the natural numbers between 1 and 100. That is a continuous value. Okay, or it may even be the decimal values between 0 and 1. It again is a continuous value, right? So such values are called continuous. And categorical means for categorical is that red, green, blue. Let's say that there are three colors. These three colors are the output for a particular model. Okay, so red, green, blue എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് colors ആണ്. So we can ഏത് output, see, looking at each output, we'll be able to identify which group it belongs to. Okay, colors ആണ്, you can easily identify which each of it is. So that is categorical, category. The other one is continuous. Okay, that is the major difference. So you might ask me, when should you use a classification model and when should you use a regression model? So from what I said just now, can you answer that question? When should you use a classification model and when should you use a regression model?
how do you decide between classification and regression? Which one to choose? Go on. If the data set is having any mathematical kind of relationship, we would be using regression model. That is a point, but then what if none of your input has mathematical values, but your output has mathematical values? So what is what how can you how do you uh, point to that? Or let's say your output only has numbers 1, 2, 3. Output only has the numbers 1, 2, 3. There you cannot use regression. So the actual difference is based on the type, the data type, or the variable type of the output column. Okay, if the variable type of output column is a continuous value. Okay, continuous value examples: weight of people, height of people, okay, age of people. All these are continuous values. Okay, if the values are of that sort, you go for regression. Okay, so if the output has values like 1, 2, 3, or -1, 0, 1, red, blue, green, yeah, so when it has such kind of values, you go for classification. Okay, now loss, you don't have to look at it now because a bit higher concept. Metrics. So what metrics did you look at for classification? Sorry, for regression. For regression, you might have looked at metrics like R square score or R2 score and RMSE, isn't it? So what exactly is RMSE? Anyone? Just the full form? Root mean squared error. Yeah, root mean squared error. So if you want to calculate root mean squared error, then you should have a continuous value. Okay, not a categorical value. Okay, so when you are asked the difference between regression and classification, you cannot say you cannot simply say it is about mathematical values being in it. No, that is not the answer. The how to distinguish between regression and classification is based on the variable type of output column. Okay, the choice is between continuous and categorical. Okay, so for classification, again, we have different metrics. We have accuracy, precision, and recall. We'll see what those are. And the goal, the ultimate goal of regression is to predict values. Okay, because the output is of continuous type, so you cannot actually, put it into, mark it either as red, blue, or green. No, if it is height, then it will be in some range. Okay, so for classification, it is about predicting classes. Okay, is it going to be red? Is it going to be blue? Or is it going to be green? Okay, you know the number of classes already. What are these classes? The number of groups that you can make out of the output column. Okay, so that is the difference between regression and classification. Let's get into classification and we'll answer how classification actually works. Now, there are different types of classifications. Yeah. So the first type of classification is binary. Then we have multi-class and then multi-label. Okay, we'll start with binary. Okay, you are given, different, features of, different health features of a person. You have to identify. You have to identify whether the person is healthy or sick. Okay, the output column will have values healthy or sick. Okay, so is that classification or regression? It is classification because it is categorical. It is either healthy or sick. Okay, when you have two values in the output column, just two values, here it is healthy or sick. When you have such values, it is called binary classification. Okay, now if you are if you have
three labels. Labels in the sense, if you have three groups, okay, മൂന്ന് group ഉണ്ടെങ്കിൽ, മൂന്ന് group or more than three. Okay, if you have three or more groups, then it is multi-class. Okay, it is multi-class. Let's say you are given images of animals. You have to classify it as cat, dog, or horse. Okay, you have three classes here. Let's add one more animal. Let's say tiger, cat, dog, or cat, dog, horse, or tiger. If you want to classify into these four, it is a multi-class classification problem. Okay. Now, if you want to tag images, give tags to images. If you are given, if your input is images of, various objects, there are a lot of objects. Okay, then it is multi-label, because, you will tag different objects to that image. Like there is a person in the image, there is a car in the image, there is a tree in the image. So you are, classifying each item found in the image into different classes available. Okay, that is multi-label. These, all these things, healthy or sick, cat, dog, or horse, person, car, tree, all these output values are called labels. And that is how I will be, calling it throughout this session. Okay, I will be referring to each of these output values as labels. Okay. Yeah. So how classification actually works is, we have some mathematical formulas to predict probability. Okay, so what probability are we predicting? We are predicting the probability that the particular input features. Okay, so we have the input features in hand, and we have some output also. So using these input features, we will calculate a probability. Okay, so what is this probability about? Whether the particular data belongs to a healthy person or a sick person. Okay, suppose if you have a very big data set, let's say row 1, the first row, take the first row in hand. When you found out the probability of the input features, so how you find probability and all, we'll see that later. So when you have okay, the probability you got for healthy, the label healthy or the class healthy, if you got it as, let's say you got it as 0.7. Okay, it is 0.7, let's say. And for sick, it is 0.3. Okay, so from that, what do you understand? The person with such symptoms, row 1 is your symptoms. So if the person has those symptoms, it is highly likely that the person is healthy. Okay, because healthy got 0.7 probability, sick got only 0.3. Okay, so based on these probability values is how you classify, whether a person is healthy or not in this particular case. Okay, and similar for multi-class, you will have probability scores for each of these. Okay, there are different classification algorithms, and the way probability is calculated for each of the algorithm is different. Okay, we'll look at each of the algorithms now. First algorithm in hand is logistic regression. Logistic regression is actually a classification algorithm. We'll see why. Okay. So what logistic regression actually does is, logistic regression will calculate a probability value between 0 and 1. Okay, so what is the output value the model is predicting? It is a value between 0 and 1. And initially I told you that values between 0 and 1 are continuous values. Okay, that is why this particular classification model has got the name regression in it. Okay, regression it is actually a classification problem, because you set a threshold. What is a threshold? If probability is higher than 0.5, if probability is higher than 0.5, then the data belongs to class A or label A. If the probability is less than 0.5, it belongs to label B or class B. Okay, now what is the ultimate output that you are finding out?
whether the data belongs to class A or B. Okay, that is what you are finding out here. Okay, that is why this is called logistic regression. Now, why is it called logistic? It is because of the method, or the mathematical function that this method or this model uses. Okay, how is probability calculated? Probability is calculated using sigmoid function. Okay, sigmoid function is nothing but a mathematical function expressed as 1 by 1 plus e raised to minus x. Okay, f of x equal to 1 by 1 plus e raised to minus x. I'm pretty sure most of you might have seen this equation. This equation is called the sigmoid function. Okay, now what it does is, whatever be the value of the input x, whatever be your value x, this particular function will only output values between 0 and 1. Okay, so what does it mean? However big your x is, the output is going to be a value between 0 and 1. That is how logistic regression computes probability. That is where the thresholding comes into place. Okay, this is logistic regression is the easiest classification algorithm. All it uses is this sigmoid function. Okay, we'll come to this later. Yeah, so this is going to be a hands-on session, and I want you to I will share the collab notebook with you. I'll just post it in the group. Yeah, so I've posted the collab notebook in the group. Please do open it. It is a view only file, so you will have to make a copy of your own. How do you make a copy of your own? So can you all quickly come back to the screen? My presentation. Can you come back to my presentation, please? Thank you. So how do you make a copy? Go to File, save a copy in Drive. Okay, and then open your own copy. Go to File, save a copy in Drive, and open your copy. Okay. Yeah. So I'll be using this notebook, for the entire session. Yeah. So I'll go on to explaining the libraries that I have in hand. Yeah. Okay. No, I won't be explaining this. I'll explain each when that is required. Yeah. So the cells will be executed for you. If the cell is already executed, there will be a green tick under the cell number. So if that green tick is not there, do execute. Or if you wish to execute your own, you are free to do that. Just click on this and do. Okay. Yeah. So I'll come back to all these importing stuff. I will need NumPy. I will need pandas. I will need matplotlib. So matplotlib, I'm pretty sure is covered in the bootcamp. Now, the way the code progresses will be similar to what you saw in regression. Only the functions or the the modules changes, the libraries changes, and the functions also. Okay. So the basic idea is the same. Last day you might have seen something called train test split. Same thing we are using here. Okay. Why are we using it here? Because it is supervised learning. So the data set I'll be using here is breast cancer data set. Okay. So what we are going to do today is
we'll be using our classification and ensemble models to predict breast cancer. Okay, that is what we are doing today. And breast cancer dataset is already available in Python, already available in the sklearn. Sklearn is nothing but scikit-learn. Scikit-learn library, breast cancer dataset is available. And how do you fetch breast cancer dataset from scikit-learn? This is how you do it. From sklearn.datasets, import load underscore breast underscore cancer. Okay. Now you will need train test split in order to split your dataset into training and testing sets. I hope that is covered. So what ratio did you split it for regression? What all ratios did you try? Can I have answer from you? What all ratios did you try out for regression? Train test split. 80-20, 70-30? Can someone respond, please? Okay. So similarly, we'll also be using 80-20 initially and then going for other ratios as well. Okay. So the algorithms that I'll be using here are these, which will come to later. Metrics I'll explain later. Okay. So this is how I'm loading my data set. I will store the data set in a variable called data. Okay. And I will convert. Okay. I will have all the input features into X and all the output feature into Y. Okay. So how do you extract the input features from this data from the data set? This is how you do it. PD.DataFrame is nothing but pandas. Okay. From pandas you get the data frame method. What is data frame method? Data frame is nothing but it creates a table-like structure. Okay. Data frame is nothing but a table-like structure. Okay. So what am I getting from it? Data.data is this first data is nothing but this variable, your entire data set. From that, this dot data is nothing but the input. Okay. This part is referring to the input alone. Okay. You will have many, what do you say? You will have many features as listed here. See, these are the features of breast cancer dataset. Mean radius, mean texture, mean perimeter, mean area, mean smoothness, mean compactness, blah, 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 up to worst concave points, worst symmetry, worst fractal dimension. So these are the, we have 30 features in total. We have 30 features in total for this breast cancer data set. Okay. And now this data.target is nothing but I'm storing it in Y. What is this dot target? Dot target is nothing but your output values, your target values. Output values are also known as target values. Okay. Now, what is this x dot head? X dot head is nothing but X is your input and dot head is nothing but you are asking to print the first 5 rows of the data set or of the data frame. X is your input data frame. Of the input data frame, you are asking to print the first 5. Okay. So that is why you can see 0, 1, 2, 3, 4 written over here. Okay. So this is the first 5 rows of your input. Okay. Now let's see. Yeah. So this breast cancer dataset has got 2 classes. So this will be a binary classification problem. What are the 2 classes? The 2 classes are whether the cancer is benign or malignant. Okay. Whether the cancer is whether the cell is cancerous or not. Okay. In medical terms, we say malign and benignant. Okay. So 0 is nothing but benign, 1 corresponds to malignant.
Okay, so 0 and 1 is being used for simplicity. I cannot always write benign malignant. Instead of that, I'll be using 0 and 1. Okay, so that is why I said you cannot really say whether you are going to use a classification model or regression model based on what you actually see on the output column. Output column, it will be 0 and 1. It is numbers, but you cannot use regression because it is categorical variable only. 0 and 1, just 0 and 1 means it is a categorical variable. Okay, fine. We have our data in hand. We have our input and output. In the you have your X and Y. Now you need to split it into training and testing like you did yesterday. Okay. So I will be using my test size as 0.2. Okay. Test size as 0.2 means for testing, I'll be using 20%, and for training, 80% of the data. Random state is nothing. What is random state? Can someone tell me? Random state and okay. No response. Fine. Random state is nothing but it is random state tells you how much should you shuffle your data. Okay. What is the advantage of using or what is the advantage of shuffling your data? If you shuffle your data, uh, like when we list down data set, we might go like it might be sorted. The data set might be sorted. Now, what is the disadvantage of using a sorted data set? The problem is that all your, benign rows will come at the front and all malignant will go down. That will create a problem. Okay. You cannot actually, feed your model such data sets. You need to shuffle it. Okay. Similarly, just an analogy to say, why do you shuffle deck of cards? Why do you shuffle a deck of cards? In order to make it reproducible, right? You want to ensure that every person gets a variety of cards. That is why you shuffle a deck, right? Similarly, random state tells you how much to shuffle. Same thing, how much to shuffle the rows within the data set. Okay, that is random state. Now we have splitted our data set. Now we go on to our first model, which is logistic regression. So I will not be I will not be writing from scratch. Instead, I have a method in hand called logistic regression with a max iter value. Max iter is nothing but how many times do you want to iterate over it. Okay. So yeah, and I'm storing it in the variable model. So I'm calling logistic regression, storing it in model. Okay. Now I need to present. My input and output data, the training data set. Okay, this is supervised learning. So I need to present the model. Model I need to give the input as well as output. Inputum outputum koduthalana input output relationship model find out cheyathullു. That is why you use the command model.fit. Okay, model.fit is to train. Model.fit is to train. Okay, now after training, you need to predict, right? Prediction is testing data set using another. Predict is no. So what is the function to predict? It is model.predict. And with what are you predicting? You have got some input values. So other is trying to predict. So X test variable and we have reserved some data set for testing. Okay, X test there are no outputs. We will be predicting the outputs and storing it in a variable called pred. Okay, all predictions will be stored in pred. Okay, but this X test corresponding prediction ആണ് predil store ആവുക. പക്ഷേ X test corresponding actual
വാല്യൂസ് വേറെ കുറച്ചുണ്ട് അല്ലേ? അതാണ് വൈ ടെസ്റ്റ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, എക്സ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സ് ടെസ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂസ് ആണ് വൈ ടെസ്റ്റിലുള്ളത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗിലേക്ക് പോകുന്നത്? വി use X test and Y test so that we can predict and compare. Okay, Y ടെസ്റ്റും സ്പ്രെഡും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഈ മോഡൽ എത്രത്തോളം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് predict ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. And I'll be using the metric accuracy. Accuracy score of Y test Y pred will give you the accuracy of your model. And in this case, the model's accuracy is 95. If you change some of these values, this accuracy will change. Okay, let's see. Let me change this test size to 0.25, and random state value I will be setting it as 80, let's say. Okay, let us execute this. Okay, I have executed that. Now I have, I'll just execute this logistic regression model again, and I'll see how much change accuracy is getting. It was 0.95 earlier. Now the accuracy has dropped to 0.944. Okay, let's change it once more. Let me change the test size to 0.3. Random state, let it remain the same. Accuracy has slightly improved to 94.7%. Okay, now let me change this random state and try what change is coming. Accuracy has increased. See, it is now 96.5. Okay, yeah. So when you alter all these values, you will get different accuracies. And what is the real challenge? The real challenge is to find the optimal value for test size. Okay, so you experiment with some values and find out the best thing. Okay, and you don't have to do it randomly. There are methods. Okay, there are methods for that. Now I have got my accuracy, but there is something else that I want to see, which is nothing but the confusion matrix. So when we talk about confusion matrix, what exactly is confusion matrix? Now this is a confusion matrix. Let me just show you this. Okay, so this square is your confusion matrix. What exactly is the square? So I'll explain. This is called confusion. This is called confusion matrix because it actually tricks people. It confuses people. Confusion matrix. What are you seeing on screen? Perfect. So confusion matrix actually, it gives you a holistic idea about your model's performance. Okay. Now each of these region has got a term, has got a name. Okay. So you can see four squares within the bigger square, right? So what are these called? I will tell you. This first box is called true positive. What is true positive? True positive is nothing but, okay, before that, erase everything. I'll tell you something. This 0 is what? Benign. Okay, 0 is benign and 1 is malignant. Let's say 0 is benign, 1 is malignant. Okay, so in terms of a confusion matrix, I will call benign positive. I will consider this to be my positive class and M to be my negative class. Okay, this is positive, this is negative. Okay, so always for a binary classification problem, this is the case. There will be a positive class and there will be a negative class. Okay, so true positive is nothing but, actually it is a positive label and the model also predicted it to be positive. Okay, which means that the model has predicted it right to be positive.
the model's prediction is correct. The model has correctly predicted a positive value. Okay, actually the value, the output is positive. Prediction is also positive. That is true positive. Okay, then this is true negative. Okay, actually it is a negative label. What the model predicted is also negative. That is true negative. True positive and true negative. What are these two? The other two. This is nothing but, I'll tell you. So when you look at it, actually it is positive, okay, but it is predicted to be negative. All values here, actually it is positive, but the prediction is negative. Okay, so what does it mean? It is a false prediction. The prediction is false. Okay, prediction is false. What did it predict to be? It predicted to be negative. These values, these 4 data points are false negatives. What are these then? Prediction is false because, actually it is negative, but predicted to be positive. Prediction is false. So what did it predict to be? It predicted it to be positive. So TP, FN, FP, TN, true positive, false negative, false positive, and true negative. It is actually a complicated thing. ഒരു തവണ കേട്ടാലൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. So, മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ please do, revisit this topic again, whenever time permits for you. Okay. So for the time being, know that there is something called confusion matrix, and this is how the confusion matrix looks like. Okay. There are 4 regions: TP, FN, FP, TN. Okay. Now, ഈ ഓരോന്നിന്റെയും ഇപ്പോൾ FN ratio, FN and this താഴെയുള്ള രണ്ടിന്റെ ratio എടുത്താൽ you will get something called what? Precision. If you take the ratio of FP to these two, you will get recall. Okay, അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഓരോ മെട്രിക്സും വരുന്നത്. Okay, now if you add all the true values, TP plus TN, by sum of all 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 4. If you do that, what will you get? You will get accuracy. You will get accuracy. TP plus TN by TP plus FN plus FP plus TN. You will get accuracy. Accuracy ആണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക. മോസ്റ്റ് മോഡൽസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് accuracy എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ മെട്രിക്സ്. So precision recall, F1 score, precision recall ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് there is something called classification report. Classification report പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ precision recall, F1 score, support എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം വരും, ഇൻക്ലൂഡിങ് accuracy എല്ലാം വരും. So precision മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ precision underscore score എന്ന് പറഞ്ഞ് accuracyക്ക് പകരം കൊടുത്താൽ മതി, you will get it. Okay, പക്ഷേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിനും പ്രിസിഷൻ ഉണ്ട്. ബിനൈൻ ആണെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രിസിഷൻ, മലിഗ്നന്റ് ആണെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു പ്രിസിഷൻ. ഓക്കെ, that is how this works. This is about logistic regression. Next algorithm in hand is there is something called naive Bayes. Okay, naive Bayes ഞാൻ cover ചെയ്യില്ല, that is left for you to cover. Naive Bayes algorithm works on Bayes theorem. Bayes theorem, you would have learned Bayes theorem. Bayes theorem 12th standard mathematics പഠിച്ചതായിരിക്കും, പ്രോബബിലിറ്റി ടോപ്പിക് ആണ്. സെയിം അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് naive Bayes algorithm വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. That's left out to you for experimenting it with yourself. Okay, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഡേ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാസ്ക് മിക്കവാറും naive Bayes ആയിരിക്കും. Okay, so next algorithm in hand is decision tree. Decision tree is one very important algorithm.
കുറച്ച് പാടാണ്, but then we'll see. Okay. So what decision tree actually does is, decision tree will actually ask you questions. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോവാണ്. How does the doctor rule out diseases and find what the actual diseases? എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? They will repeatedly ask you some yes or no questions, right? അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വേദനയുണ്ടോ, പനിയുണ്ടോ, ചുമയുണ്ടോ? Do you have running noses? So there are a lot of questions that come. അല്ലേ? Like, what did you eat last day? നിങ്ങൾ contaminated food കഴിച്ചോ, contaminated water കഴിച്ചോ, were you under the sun for too long? There are a lot of questions like these that a health practitioner asks you, right? Same is the concept behind decision trees. Okay, what decision tree actually does is, there will be a main decision node. Okay, so ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റാ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്യാൻസർ പ്രഡിക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ക്യാൻസർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ക്യാൻസറസ് പോർഷൻ, അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൗ ബിഗ് ഇസ് ഇറ്റ്? സോ ഹൗ ബിഗ് ഇസ് ദ ക്യാൻസറസ് ടിഷ്യൂ? ഓക്കെ, അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, so radius greater than 15 ആണോ? If radius is greater than 15, we will follow some path. If radius is less than 15, എന്താണ്? അത് ക്യാൻസറസ് അല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. Okay, suppose if radius is greater than 15, we ask some more question. Is the texture value greater than 20? Okay, texture എങ്ങനെ 20 ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, there are some parameters to calculate numerical value for all those things. Okay, so നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ റീച്ച് ദ പോയിന്റ് ക്യാൻസർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ റേഡിയസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 15 ആണെങ്കിൽ, യെസ്, വി ആർ ആസ്കിംഗ് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഇസ് ദി ആൻസർ ടു ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? യു വിൽ ഹാവ് സം ആൻസർ, റൈറ്റ്? ടെക്സ്ചർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 20 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? വിൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ഇറ്റ് ആസ് malignant. Okay, texture less than 20 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we'll predict it as benign. Okay, here we are predicting it as benign. Okay, when radius is less than 15. Okay, so does this resemble something that you already know? There is a name for this particular structure that I have drawn. You might have studied it in data structures. Can somebody name that? What is this structure called? This resembles a data structure. What is that? Yes, it is tree. That is why this particular algorithm has got the name decision trees. Okay, it uses a tree data structure to make decisions. Okay, so there will be a root node, there will be decision nodes, and it will terminate at leaf nodes. These are the leaf nodes. Okay, so all the intermediate ones are decision nodes. Here I have 1, 2, 3 levels. So definitely ഒരു എന്താ പറയാ, ക്യാൻസർ പ്രഡിക്ഷൻ ഇത്രയൊന്നും അല്ല, ജസ്റ്റ് എക്സാം ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. We will have multiple stages, multiple decision stages. Okay, let's go back to the code. Yeah, so decision tree classifier is the function that I'll be calling. So the maximum depth I can set. Okay, the number of levels. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ earlier നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് 3 ലെവൽസ് ആണ്. 3 ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് വാല്യൂ ഇസ് 2. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് -1 ആണ് ഡെപ്ത് വാല്യൂ. So maximum depth value I'm setting it as 4. Random state again, is to shuffle your data set. So I
store it in a variable tree, and tree.fit is to train. X train and Y train, which I am training the decision tree. I will be predicting using X test. Accuracy again is a classification model. Accuracy score under accuracy, I get it as 0.94 here. I change because test size differ. So I got the accuracy as 0.95. Let's see what changes if I vary the depth value. Depth depth maximum depth 5 ആയിട്ട് set ചെയ്താൽ what happens? Accuracy even increases. See, that is the difference. Okay, if I reduce the depth value to 3, accuracy has fallen down. Okay, let's keep it at 4 for now, or let's say 5. Depth കൂട്ടിയാൽ ഒരു 6, 7, 8, 9, 10 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയാൽ you might not see proper accuracy. Accuracy will fall down. Okay, maybe I will demonstrate that too. Let's say depth 8 കൊടുക്കുകയാണ്. Accuracy is currently 97. Okay, maximum depth 8 കൊടുത്താലും സംഭവിക്കും. See, accuracy has fallen down. This phenomenon has got some name. Anyone knows the name? Maximum depth, let's say 2 കൊടുക്കുകയാണ്. Accuracy is 91, very poor. Maximum depth 3 കൊടുത്തു. Accuracy is 93, better. 4 കൊടുത്തു, 95, even better. 5 കൊടുത്തു, I get 97, much more better. 6 കൊടുത്തപ്പോൾ 92, it has fallen down. 2 കൊടുത്തപ്പോൾ it was 91, 6 കൊടുക്കുമ്പോൾ 92. What is happening? So maximum depth 2 കൊടുത്തപ്പോൾ proper learning നടക്കുന്നില്ല. This condition is called underfitting. Okay, there is no proper learning taking place. That is, the model is not able to learn the mapping between input and output properly. Okay, now ഈ depth value increase ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? Even noise ഉള്ളത് പോലും learn ചെയ്തു പോയി. What does that mean? It means overfitting. The phenomenon is called overfitting. അതായത് എന്താണ് overfitting എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what do you say? The model has learned too much. പഠിച്ച് വട്ടായി എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് overfitting. Okay, അതായത് ഒന്നും പഠിക്കാതെ പോയി എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് underfitting. എല്ലാം പഠിച്ച് വട്ടായി എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് overfitting. Okay, so every time try to maintain a stable value. Okay, mental stability ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് decision ട്രീക്കും depth stability ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So let's give it as 5. So this is how decision tree works. Now we'll visualize decision tree. Okay, decision tree actually എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. I'll be plotting it using plot tree from scikit-learn.tree. Plot tree is a library for that. Feature names is x.columns. Class names എന്ന് പറയുന്നത് data.target names ആണ്. Font size ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ കൊടുക്കാം, കാരണം ഫോണ്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. Filled equal to true എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is nothing but ഈ എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓരോ സെല്ലിലും എഴുതുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് filled. Okay. PLD.figure fixed size equal to 59. Day 4 നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തതായിരിക്കണം matplotlib. Okay. So this is how decision tree looks like. Very complex, yeah. So the parameter at top is mean concave points. Now we have lot of features. 30 feature under ഈ data set. So അതിൽ ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് നോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? റൂട്ട് നോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയ ചൂസ് ചെയ്യാം? How do you know that? It is using something called, you have certain parameters for that. Okay, so these parameters, first one is Gini index. First one is Gini index. Okay. Second one is, first is Gini index. Second one is the randomness. Randomness has got another name.
I use that. It is entropy. And there are, കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട്. There are two more, I guess. So one is Gini index, the other is entropy. So ഈ വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ട് കംസ് അറ്റ് ദ റൂട്ട് നോഡ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയാൽ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ഈ ഗിനി അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രോപ്പി വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഇൻ ദിസ് കേസ് I have used Gini index, as you can see here. Okay, so Giniയുടെ വാല്യൂ എവിടെയാണോ ഹൈ ആവുന്നത്, that will be your decision node. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, to come down you can see that, you can see much more. So ഇവിടെ this is 1 2 3 4 5. The depth is 5 here. Okay, as we said earlier, this is how a decision tree looks like. Okay, yeah. Now there is something called random forest. Random forest എന്ന് പറയുന്നത് this was decision tree. അപ്പോൾ random forest എന്തായിരിക്കും? The decision tree ആണെങ്കിൽ forest എന്തായിരിക്കും? Forest will be collection of trees, right? Random forest is nothing but a collection of decision trees. Okay, so n estimators is nothing but how many decision trees you want to use. Random seed we already covered. Okay, so that is how random forest classifier works. Random forest classifier is nothing but an ensemble model. Ensemble model ne patti nammal parayanu paranjirunnu. So we'll cover this and go. Why one model is not enough? ഒരു decision tree മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ? For better performance, that is not how you want to do it, because ഒരു മോഡൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ there might be some blind spots അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ മിറർ വെച്ചാലും ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ? സിമിലർലി ഒരു മോഡൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് machine learning or AI also has got some blind spots. These blind spots, ഈ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്സിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഓമനിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പേരുകളാണ് ബയസ്, വേരിയൻസ്, നോയ്സ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെയൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൺസോംബിൾ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ഓൺസോംബിൾ ലേണിംഗ്? ബേസിക്കലി ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ മോഡൽസ്. അതായത് ഒരു അൽഗോരിതം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു അൽഗോരിതം പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടിനെ എടുത്ത് അടുത്തതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നു. That is one form of ensemble learning. Another form of ensemble learning is data set ne pala portions aaki divide ചെയ്തിട്ട് or each portion of the data set will be handled by one particular algorithm. Okay, ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും രണ്ട് ഫാമിലിയാണ്. One is bagging, another one is boosting. Okay, bagging is nothing but parallel. ഞാൻ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞ കാര്യം, അതായത് എന്താണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ അൽഗോരിതംസ് ഗോ into the bag. ഓക്കെ, പാരലലി നടക്കും. പക്ഷെ ബൂസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ ആണ്. ഒരെണ്ണത്തിന്റെ റിസൾട്ടിന്റെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും അടുത്തതിന്റെ റിസൾട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ സീക്വൻഷ്യലി. അതാണ് ബൂസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ബാഗിംഗ്, ബൂസ്റ്റിംഗ് ആർ ടു ensemble methods. Okay, so we come back to what? Come back to random forest. So input data set, what are you saying? Okay, input data set is your original training data itself. So what we do is നമ്മൾ data set ന്റെ പല subsets ഉണ്ടാക്കും. Okay, so number of subsets will be equal to the number of trees that we will be using. Okay, let's say we are using 3 subsets. So first subset will go to tree 1, second subset will go to tree 2, third one will go to tree 3. Okay, now
ഇപ്പോ എന്താണ് ഓരോ സബ്സെറ്റ് ഓരോ ട്രീയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഫൈനലി ഹാപ്പൻസ് ഇസ് you will vote for the majority across trees. അതാണ് what it means is that ഈ 3 ട്രീസിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ ട്രീ? How do you find it out? Using voting. There will be a internal voting that is happening. Okay, voting. ഏതിനാണ് better? Which of the trees is better? Very democratic process. Through a democratic process, random forest will vote for the best tree out of the 3. Okay, that is how random forest actually works. And the best tree കൊണ്ടായിരിക്കും final prediction വരിക. അതാണ് random forest. Random forest ഒക്കെ visualize ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടാണ്. So please don't ask me to do that. So this is how random forest looks like. So random forest ചെയ്തപ്പോൾ I got an accuracy of 97.6, which is far better than what we have seen, so far. Random estimators value, let's say it is 300. What change is coming? Accuracy, വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, 97.6 തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? 97.07 കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ 400-ലേക്കാണെങ്കിൽ 97.6608. Again, almost same. So somewhere between 200 and 400 will be a good value for N estimators. 500 കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Again, almost same value. Change വരുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ടാണ്. Okay, towards the 1/10,000 decimal place or something. That is how random forest works. Okay. This was an ensemble method. അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് is one important topic called feature importance. As I said earlier, I've got 30 features in this particular data set. So how do I know which is the most important feature? ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം? That is what is being displayed here. See, feature importance. How do you do that? So, random forest ന്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഫീച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. Random forest will actually identify, which feature results. I mean, using which feature can you, predict the results better. So, നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഫീച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ ആർക്കൊക്കെയാണ്? വേഴ്സ്റ്റ് ഏരിയ, വേഴ്സ്റ്റ് കോൺകേവ് പോയിന്റ്സ്, വേഴ്സ്റ്റ് പെരിമീറ്റർ, മീൻ കോൺകേവ് പോയിന്റ്സ്. ഈ ഫീച്ചേഴ്സിനൊക്കെയാണ് എന്ത് ഫീച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. Okay, so random forest will consider these as the nodes in most cases. Okay, that is what is being done here. Forest എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റാൻഡം ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. Dot feature importances, that's how you get the feature importance. Index equal to x dot columns എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ കോളംസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോറി, ഈ ഇൻഡെക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോളം നെയിംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So that's about random forest. അടുത്തത് next ensemble method is gradient boosting. എന്താണ് gradient boosting? Okay, gradient boost നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് റാൻഡം ഫോറസ്റ്റില് 3 ട്രീയും ഒരേ സമയത്താണ് പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ ഗ്രേഡിയന്റ് ബൂസ്റ്റിംഗില് ട്രീ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ what happens is it happens sequentially. Okay, this is what method? What is this method called? This method is called boosting. Random forest എന്തായിരുന്നു? Random forest was bagging. പക്ഷെ gradient boosting is a boosting technique. Okay, boosting technique എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സീക്വൻഷ്യൽ ആണ്. സോ ഒരു ട്രീ വരുത്തുന്ന എറേഴ്സ് മാത്രമാണ് സെക്കൻഡറി പ്രോസസ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് ട്രീയിലും റിമൈനിങ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് ട്രീയിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ,
അതാണ് ഗ്രേഡിയന്റ് ബൂസ്റ്റിംഗ്. ഗ്രേഡിയന്റ് ബൂസ്റ്റിംഗ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ some of the algorithms are XGBoost, LightGBM, CatBoost. Okay, XGBoost ആണ് most commonly used one. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ XGBoostന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെസിഫിക് യൂസ് കേസസിനുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസ് ഗ്രേഡിയന്റ് ബൂസ്റ്റിംഗിനായിരിക്കും. ഓക്കെ, we'll see that. Yeah, again, I'm getting somewhere around 97. A pretty good one, pretty good score for gradient boosting. So this is the method, gradient boosting classifier എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുക. I have trained, I have predicted, accuracy display ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, so this is about gradient boosting. It is important to choose the right classifier for your task. So, വലിയ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൺസംബിൾ മെത്തേഡ്സിന് പോവുക. വലിയ ഡേറ്റാ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് സിംഗിൾ അൽഗോരിതം പ്രോസസ് ചെയ്താൽ പ്രോപ്പർ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ റിസൾട്ട്, ഗോ ഫോർ സം ഓൺസംബിൾ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ റാൻഡം ഫോറസ്റ്റോ ഗ്രേഡിയന്റ് ബൂസ്റ്റിംഗോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യാ. Okay, we'll come back to this. Now we are comparing all the models. So all models in the accuracy ഞാനൊന്നുകൂടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. See, this is the comparison for random forest, decision tree, gradient boosting and all. So ഈ ഡേറ്റ സെറ്റ് ആക്ച്വലി ചെറുതാണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് ചെറുതാണ്, ക്യാൻസർ ഡേറ്റ സെറ്റിന്റെ. സോ ഗ്രേഡിയന്റ് ബൂസ്റ്റിംഗിന് അത്ര റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല ആസ് എക്സ്പെക്ടഡ്. പക്ഷെ കമ്പാരബിൾ ആണ്. 0.976ഉം 0.9700 ഒക്കെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ, റാൻഡം ഫോറസ്റ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, this is just a comparison of all four. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ് ഈ കോഡ്. Just a comparison of accuracy scores. Okay, now next thing to look at is the ROC curve. Okay, so ROC curve in the the expansion is receiver operating characteristic curve. Receiver operating characteristic curve. Okay, so what it does is, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡലിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ പ്ലോട്ട് ആണ് ROC curve എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആക്യുറസി, പ്രിസിഷൻ, റീകോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വേറൊരു മെട്രിക് ആണ് ROC curve എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so what it does is okay, this is the ROC curve. Okay, so it will plot true positive rate on the y-axis and false positive rate on the x-axis. TPFP, നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് TPFP. സോ അതിന്റെ റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, okay, so this blue line is how it has gone. Okay, this is how this is the curve. This blue line is the ROC curve. Okay, now the curve for a perfect classifier hugs the top left corner of the plot. Top left corner എന്ന് പറയുമ്പോൾ this region. So അതായത് if the model bends at this particular region, okay,
ഇവിടെ വെച്ചാണ് മോഡല് ഈ കർവ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is an optimal model. Okay, it is the perfect classifier എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇവിടെ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് കാണാം, നോട്ട് ദി ഒപ്റ്റിമൽ മോഡൽ എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ കർവ് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് യു ഹാവ് അനദർ കർവ് ലൈക്ക് ദിസ്, ആൻഡ് ദിസ് again is one of your curves. Okay, so let's call this A, this is A, this is B, this is C. Okay, A, B, C are 3 models. ഈ 3 മോഡൽസും സെയിം ഡേറ്റാ സെറ്റിലാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. എയുടെ ROC കർവ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, ബിയുടെ എങ്ങനെ, സിയുടെ എങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും മോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് മോഡൽ? മോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രഡിക്ഷൻ തരുന്ന മോഡൽ എ ആണോ, ബി ആണോ, സി ആണോ? Question is to you guys. What do you think? A, B or C, the perfect prediction? A, correct. Why? Because it hugs the top left corner. The true positive rate ഉണ്ടല്ലോ, true positive rate should be as near as 1.0, and the false positive rate should be at this level. This what level? This 0 level. False positive rate, അതായത് false positive rate 0 ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is the meaning? There are no false positive. True positives 1 ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Only positives. True positives മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റാ സെറ്റിലുള്ളൂ. Only true values are there in your data set. Sorry, only the predictions are all true. That is the meaning. Okay, അതൊരു ഐഡിയൽ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ആണ്. No model is ideal. Ideal model ആണ്, no model is ideal. Okay, so there will be some deviation around this corner. Okay, what I mean to say is that ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ബെൻഡ്, ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബെൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടില്ല. ഒരു ഷാർപ്പ് ബെൻഡ് യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് ഹിയർ. ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ ഷാർപ്പ് ബെൻഡ് അറൌണ്ട് ദിസ് വൺ റീജിയൻ, ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് സം പ്രോബ്ലം വിത്ത് യുവർ മോഡൽ. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ, there will be some deformity around this region. Okay, that's it. Now you might be wondering what this diagonal line is. Diagonal line എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, as nothing but വളരെ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ കർവ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു കോയിൻ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കോയിൻ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് ആണോ ടെയിൽസ് ആണോ വരിക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു മോഡലിന്റെ ROC കർവ് ആണ് ഈ ഓറഞ്ച് ലൈൻ. Okay, now there is something called AUC. AUC is nothing but area under the curve. Area under the curve എന്ന് പറയുന്നത്, if the value of AUC is high, it means that it is a better performing model. AUC യുടെ വാല്യൂ ഹൈ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? AUC യുടെ വാല്യൂ ഹൈ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? AUC യുടെ വാല്യൂ becomes high when this bend is around 1. ഈ കർവിനാണോ അതോ രണ്ടാമത് വരച്ച കർവിനാണോ AUC കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക? ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് കൂടുതൽ വരിക ആദ്യം വരച്ചതിനാണ് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ പെർഫെക്റ്റ് മോഡൽ. ROC പോലെ വേറൊരു മെട്രിക് ആണ് AUC. AUC വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ROC എന്തായാലും വരച്ചിരിക്കണം. So that is ROC and AUC. Okay. So this is about classification ensemble methods. So classification, one algorithm I have not covered, which is naive bias. That is up to you to cover. എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ. Then വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, which is called SVM, support vector machine. കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് SVM, which I won't be dealing with today. You can look at it on yourself. Maybe the tasks would cover up that. I think so. Okay. So SVM and naive bias are two classification algorithms that I am leaving it to you. Okay, ബാക്കി എല്ലാം I've covered. Decision tree, logistic regression, random forest,
grading, SG boost and all. Yeah. So that's it. That is it for today's session. കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So do try out using different data sets. നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്തത് breast cancer data set ആണ്. Similarly, there are a lot other data sets available. Try out those. Take data sets from Kaggle and do. Okay. Data sets നിങ്ങൾക്ക് Kaggle നിന്ന് എടുക്കാം. Scikit-learn data sets നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ if you have some CSV file, you can upload that and use. Okay. So there are different ways of loading a data set. Okay. നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് തരുമ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി Kaggle എന്നുള്ളതായിരിക്കാം തരാൻ പോകുന്നത്. I don't know what the assignment is. Yeah. Yeah. That's it, guys. So do you have any questions? Okay. In that case, if you've got questions, you know how to deal with it. You can ask your AI models, Google, whatever, or if you want to ask me, post your question in the group. You will get the question answered. Okay. Yeah. So that is it for today's session. Is there a session tomorrow? Sunday, another session undo. Yes, there is session tomorrow. Okay. So please, try joining for tomorrow's session. Tomorrow, someone will be covering unsupervised learning. I think it should be unsupervised learning tomorrow. Do join. Unsupervised learning is very interesting. Unsupervised learning input data. You are using unlabeled data. Okay. Input only input in hand, no output. So there is no relationship that you can find between input and output. The relationship that you find in unsupervised learning is within the input data itself. Input data relationship unsupervised learning. Okay. Yeah. So the speaker for tomorrow will cover that up. And I will be calling it a day for today. Thank you. See you in another session. I'll most probably be returning for another session in this series. Yeah, see you then. Thank you, everyone. Bye. Is there anything that Aishwarya, you want to add? No. Okay. Thank you, sir, for today's session. And thank you, everyone, for attending today's session. All of you can leave. Thank you.